All right, I think we're live, right? We should be live. Live, right? We should. Cool. So, um, this is the seventh day of doing the water fast. I didn't lose, like, from what I see when I look in the mirror, and I'm actually disappointed. I didn't really lose any weight. The worst part is that during this is the main reason I'm recording this, because I was expecting that after after at least 4 days, I was expecting to go to the bathroom to drop some feces in the toilet, to take a shit, and I didn't. This shit, or if maybe there's no shit inside of me, but from what I understand, like there's the mucus plaque that forms in on the inside of your digestive system. Uh, I feel the autophagy started because in the second day, the hunger was the strongest, and I could tell that it's not really necessarily a hunger. That this piece of shit has when this parasite I'm trying to get rid of went from the stomach, from the liver, sorry, to the lung, from the lung to the stomach. Like, let me show you. Like, so from here, I think the liver is here. He went over here in the lung, then he went into the stomach, and over here he started causing hunger. And I kept drinking water. I mentioned he caused like two or three blood spats, and then I kept drinking water. I didn't spit blood anymore. Yesterday or the day before, I also spat like a tiny, maybe a droplet, half a droplet of blood, because this kind of shit, after it realized that trying to bite my stomach's walls and try and cause me hunger in there wasn't gonna work. It went back into the lung and it started eating from the lungs wall and causing an internal hemorrhage over there, like more or less, because he's like a vampire. He's sucking blood from the system to get fed. And if you do breathing exercises, the current and the electricity caused by the friction of the air with the walls, including the parasite's walls, it's not gonna do him any good. It's gonna fill you up with the electrons, with electrolytes, which you need. But the parasite sometimes like gets unbites your, lets go of the bite, and then a bit of blood might come out, and you might spit it as combined with mucus. So yeah, the as I was saying, by now, in this is the seventh day because I started on the 25th of June. Now is the 1st of July, right? Not August. I started on the 25th of June. So this being the seventh day, one, two, three, four, five, six. Yeah. I was expecting that by now I would have taken a shit. I haven't. It's strange because, as I mentioned earlier, the mucus plaque, like inside these kind of things, you get these kind. This is like your digestive system. This gets over time, depending on what you eat. This gets hardened on the walls of your internal digestive system, and not only in your stomach. Not only on your digestive tube, and it takes like this shape. It hardens the more you eat, and not do a water fast to get rid of it. The more it stays there. During a colonic, oh, you can get a colonic apparently. I think that's something like has to do with an enema. I don't want to get an enema. It's gross. I think the concept is super gross, and you can get rid of this kind of shit with either a juice fast, or like a fruit juice fast, or with a water fast. And I'd rather do like the water fast, because the water fasting is a more intense cleansing. Because your body not having too many nutrients like water is a pretty pure form. Now, of course, you have to take care, because a lot of the water, as I mentioned, if I didn't mention, I'll mention it again, because I did mention, maybe I didn't upload that video because I didn't like the final result. This is a live stream, so I'll mention it. The thing is, when you buy water,
from a store. They have like usually they have a label, and on the label there is a chemical analysis of the water that's inside the bottle, and many of them, as I was showing you in that cocoa powder experiment, many of them don't even write fluoride on the chemical analysis list anymore, even if um, fluoride it's in the water, and probably other poisons. You don't necessarily notice it. I've been drinking like a lot more. The thing is, it's super hot as well. It's about 35 degrees, and we're near the mountains. We're in Transylvania over here. But yeah, I think that's what I wanted to say. That after 7 fucking days, I haven't taken. I'm not feeling any pain. Don't get me wrong. Now, and the hunger pass, as I was mentioning, the hunger was strongest in the second day, especially, and a bit in the third. But I kept drinking water. I realized that it's this parasite trying to get me to eat. The parasite weakened, then it climbed up into the brain. I felt it move in the right hemisphere from here to here to here. And I think then it went back into the lung. And I can kind of feel it somewhere over here, biting the wall. It keeps moving because it's not getting feeling comfortable, because if the body is starting to enter the autophagy, which is a process in which it's digesting itself, starting with the sick cells, with the intruders, and then like the last resort is the muscular tissue. This guy that's kind of getting digested and doesn't want to go out through the colon or through urine. I don't know if he's gonna fit through uh, urine, but the urinary tract. But he could make me take a shit, and he would be free because there's water in the toilet, and he could swim away. So yeah, he's not feeling super happy because he's kind of getting digested. I can feel him getting like weaker and weaker and like thinner, because he used to be like thick. I could feel his thickness in a way, and it wasn't pleasant because he thought he was strong and shit like that. It's kind of funny in a way. Sometimes he caused like for about 15 minutes over here when I said he was moving in the right hemisphere. He caused like a headache, a sort of headache, not a strong one, not a strong migraine, over here where he was moving. But the brain also is designed to digest insects and other similar parasites. For example, if you get like a bug that's entering your ear, although you have like the earwax that's supposed to capture the bug, it's not supposed to let the bug go in. The thing is, if you meditate and do the breathing exercises that I showed you, like keep your lips touch in the middle and inhale through the nose and try to exhale slowly through the mouth, focusing on letting the air go slowly and letting the pressure depressuring your ears. Then loads of earwax that might be stuck over there that shouldn't be there. Is gonna like make you besides hearing better, besides the fact that you're gonna be hearing better, you're gonna be removing a lot of pressure, but then you get the possibility of these tiny insects, not necessarily microscopic, but there's loads of insects that are could be entering your ear. Some of them will get caught by the earwax that's left over there, because it's there for a purpose, mainly to trap these insects. But some of them might get in. But if they get in, and if you don't catch them, then they are probably gonna get digested by your brain, because the brain, as I said, is designed to do that. Try not to get, although these kinds of insects, which I'm gonna show you. Uh, Stay away. Don't from If you see these nasty insects, don't let them into your ear, because they especially like humidity. Okay, and they're dangerous. If they enter your ear, they can perforate your hearing apparatus, and it's not healthy. It's not. You might have hearing problems after that, and I don't know if it's gonna regenerate.
It might, but there is like small chances. Um, okay. Is there anything else I wanted to add? Oh yeah. Now regarding the fat loss, I got like a belly. Wait, you see? It's I got like a bit of belly. Now I want to try and get, like Somalis. They're super thin. I'm thinking I can drink water until I look not necessarily like a Somali, but they don't have a belly. Some of them do because they're fed. But if they might have this mucus plaque that I just showed you, which as I said can be removed in time with intensive water fasting or juice fasting. But juice fasting could also feed the parasites if you have any in you. You know. So I was yeah. If I start looking like a Somalian, uh, then not necessarily that thin. But these guys that I was referring to from Africa that have a belly, I don't think they have. Some of them might want to do water fasting, and if they do a water fast, maybe their belly would go away. But there's loads of dudes in Africa and women, of course, that do not have this belly that I just showed you, like this shape, because I mean, their abdomen is flat. Don't get me wrong. They don't have a six pack or anything, and I'm not expecting to get a six pack by water fasting. I'm just showing you that my organism, my body has places that it can get nutrients from if it goes hungry. You know what I'm saying? In during autophagy. So I think it's gonna be a while until my body starts digesting the muscular system. Yeah, all right, that was it. Why did I not take a shit? This is the seventh fucking day. All right, stay blessed, stay vigilant. Aleluia. Ok? Deci, asta este a șaptea zi în care țin postul ăsta cu apă. În a șaptea zi, încă nu m-am căcat. Ceea ce este ciudat. Fiindcă, na, mă așteptam, după a treia, a patra zi, să fiu capabil de chestia asta. Adică nu neapărat să fiu capabil, când te gândi că mă duc pe wc mă pun și nu fac chestii din astea, trebuie să vină de la sine. Că mă așteptam ca placa intestinală să se dezlipească mai tare de pe pereții colonului sau în fine de pe pereții aparatului digestiv și să se ducă la vale. Am simțit așa una, două chestii cum se duc la vale, doar că nu mi-a venit să mă duc să stau pe wc să mă cac, ceea ce e destul de ciudat. Și na, am de unde încă în a doua și a treia zi mi-a fost puțin foame, în fine atunci a fost foamea cea mai puternică, fiindcă am simțit parazitul ăsta de care vreau să scap, cum s-a dus din ficat în plămânul drept, după aia s-a dus în stomac. Mi-a cauzat foame acolo, am băut apă și a dat seama că nu poate să mă facă să mănânc, ca să mănânce și el. Și s-a dus înapoi în plămânul drept, mi-a cauzat vreo 4 flegme sângeroase pe care le-am arătat într-un video postat, nu într-un live stream, și am continuat să beau apă, s-a oprit sângerarea, hemoragia internă, fiindcă el ce face? El te mușcă, știi, el o face pe vampirașul și vrea să sugă sânge ca să se hrănească, să-și ia niște nutrienți, care nu știu cât de bine îi fac, sincer, s-ar putea să îi se aplece de la sângele tău, știi? Tu trebuie să continui să faci exercițiile de respirație, în fine. Și lui nu-i place chestia asta, fiindcă îl trage curentul, ia frigul, chestii de genul ăsta și se mută dintr-o parte în alta în continuare. Vrea el să se ducă, asta este una dintre metodele și pentru regenerarea ficatului. Fiindcă la ficat poți să ai ficatul gras, sunt vreo 3 stagii de a arăta și Dr. Group,
tipul ăla pe care l-am arătat în video a postat un video recent, în fine, el a exagerat puțin în opinia mea, a spus că, unde este, într-un short video a vorbit, nu, shorts, nu știu care, în fine, într-un short video de-a lui recent sau poate mai vechi și mi-a apărut mie la recomandate, a arătat 3 stagii de probleme ale ficatului, una când este ficatul gras, unul când ficatul este, nu mai știu, începe să aibă ceva, niște bube pe el sau ceva de genul de la grăsime, și un fel de colesterol, dar nu cred că e colesterol, se numește probabil altfel, și a treia condiție când ai înciroză. Și ăsta, postul cu apă, te ajută să ți-l regenerezi. El oricum, odată la nu știu câte zile, teoretic se regenerează singur. Ideea este să nu stai în baza acelei regenerări, fiindcă și să continui să mănânci, nu ca și când o să ai o dietă și un stil de viață dăunător, îți însuți și el automat, odată la 70 de zile sau câte zile sunt alea când se regenerează ficatul, pac, e da refresh, ca și când dai refresh la calculator. Nu, el are un proces de regenerare, nu știu cum să explic, care e un ciclu de regenerare care se completează în alea 70 de zile, într-un fel. Știi ce spun? Și tu dacă nu-l lași să-și facă chestia asta într-un mod natural, nu te poți aștepta să ai un ficat sănătos. Cum ziceam, ăsta s-a mutat din ficat în stomac, s-a mutat aici, mi-a cauzat sângerare, s-a oprit sângerarea că am continuat să beau apă. Ieri sau alaltă ieri am mai scuipat jumătate de strop de sânge în borcan. Flegmele au mirosit, deci îngrozitor. Azi am golit borcanul, nu știu câte flegme am dat azi noapte, adică era așa pe fundul borcanului, puțin mucus din asta, dar mirosea oribil, știi ce spun? Adică 5, 6, de 5-6 ori cred că am scuipat și a trebuit să mă duc dimineața la cu vreo 3 ore sau 2 ore să mă duc să clătesc borcanul cu apă, să-l vărs în wc să-l curăț, că nu era un miros insuportabil. Deci sunt pe drumul cel bun, să înțeleg că scap de niște toxine nasoale. Cum ziceam, mă așteptam ca după 7 zile de făcut chestia asta fiind a 7-a zi, încă nu s-a terminat a 7-a zi, mă așteptam să mă fi căcat. Mă așteptam ca placa intestinală să se mai fi dezlipit de pe pereții aparatului intestinal, să fi dus la vale. Nu prea am simțit foarte multe mișcări în sensul ăsta. Am mai simțit pe ăsta, cum s-a mișcat, în schimb de aici, s-a dus cumva, ori probabil când dormea, s-a dus prin creier. A încercat el să-și caute de mâncare pe aici. Faza este că și creierul tău este confecționat să digere paraziți și tot felul de insecte. Dacă ți intră, de exemplu, ceva pe ureche și ți ajunge prin cerebral, creierul tău este făcut să-i digere, să digere insectele astea. Nu știu cât de bine îți digeră o urechelniță, asta e faza. Trebuie să fii atent la chestii de genul ăsta, lor le place umezeala, mai înțeles? Și, na, stai, sunt prea mare aici, dau mai mic. Asta e o rechelniță. Dacă vezi o insectă de asta, nu zic neapărat să o omori, dar să o duci departe de casă sau de locuința ta sau de locul unde stai, fiindcă sunt periculoase pentru urechi sau pentru tine. Poate să intre pe nas, pe ureche și dacă ți intră pe ureche sunt șanse să-ți perforeze timpanul. Deci, tu trebuie să nu te panichezi dacă simți gen parazitul ăsta că se duce prin creier și începe să se miște pe aici, să-ți cauzeze o migrenă, o durere de cap nu puternică sau chiar dacă este puternică trebuie să ai puțin răbdare, știi? La mine nu a fost o durere de cap puternică, a fost așa, medie să spun. Am continuat să beau apă, mi-a trecut, nu mai doare capul deloc și n-a fost de lungă durată, a fost gen să spun 10 minute, cam așa de genul ăsta. Și da, cam atât. Că de fapt voiam să anunț că în a 7-a zi încă nu m-am căcat. Ceea ce e ciudat pentru mine. Știi ce spun? Nu e ca și când nu n-am mâncat. Adică am fost la baie, am stat pe wc cu o zi sau o seară înainte de a începe.
dar mă așteptam să am, fiindcă ție îți rămân rezidurile de mâncare în aparatul intestinal vreo 7 zile după ce ai mâncat ultima oară, știi? Și na, adevărul este că nici eu nu sunt, cum să spun, nu prea mănânc chestii care să-mi rămână neapărat blocate pe acolo. Dar cine știe, poate nici nu am placă intestinală, poate nu mi s-a depus chestia asta, deși, cum am zis, după o vreme, probabil ar trebui să înceapă iar o foame puțin temporară, când organismul intră în autofagie, adică se autodigeră din nou, fiindcă a început deja chestia asta de care încerc să scap, a slăbit. Cel puțin nu mai este așa de lată cum o simțeam. Și a început să fie digerată de pereții musculari, de oriunde se duce. Sângele ăsta când mă mușcă și îmi cauzează câte o hemoragie micuță, nu-i prea priește din ce înțeleg, îi se cam face rău. Fiindcă, na, este, cine știe ce pH are sângele, cine știe dacă este otrăvitor pentru parazitul ăsta sau nu. Și după ce îl diger pe el, fiindcă momentan organismul are, trupul are ce să digere, scuze-mă, o să treacă trupul la grăsime și după aceea, după ce se duce la grăsime și alte celule sau celule bolnave și după aia grăsime, una sau amândouă deodată, după aia trece la țesutul muscular. Ideea este că momentan am grăsime pe mine. După cum se vede dacă stau în profil, vezi aici e curbat, deci am de unde. Și mai am, și pe aici, și pe aici mai am, nu e ca și când. Și nu mă simt așa, ca și când mi s-ar digera mușchii, ca și când am atrofie musculară, că e de genul ăsta, nu simt. La punctul ăla mi-aș dori să mă opresc, nu știu dacă o să rezist, că na, trec pe lângă un fruct acolo, știi, și mă uit așa ispititor. Dar na, trebuie mereu să-ți amintești scopul pentru care îl faci și na, să încerci să te menții vigilent, să nu cazi în ispită, să-ți amintești că multe dintre astea sunt ispite, da? Și te pot provoca mulți la chestii din alea, cum să spun, să te enerveze. Tu trebuie să te menții calm și să ignori când cei din prejurul tău nu neapărat, ori fac mișto de tine, ori te îndeamnă să mănânci în perioada asta, fiindcă ei nu înțeleg, nu toată lumea înțelege chestii de genul ăsta, mai ales dacă ești vegan, știi? Fiindcă odată la început făcea mișto de mine taică-miu prin Lidl, știi, sau când treceam pe lângă ăia care tundeau gazonul cu, așa era gluma asta, că vouă veganilor vi se face, vă curg balele când vedeți pe cineva că tunde iarba, știi? Și ea începea și taică cu glume din alea retardate. Când mergeam cu el pe stradă și vedea pe îngrijitorii de spații verzi că dau cu motocoasa pe acolo. Zicea, nu ți poftă, Victor? Și mergeam pe Lidl, pe la raionul cu carne și tot așa. Zicea, nu vrei să-ți cumpăr ceva de aici? Și adică fac mișto de tine, te iau la mișto, că ei nu înțeleg niște concepte din astea, ăștia sunt mâncători din aia de cadavre, știi, bietele animăluțe, ei nu se gândesc la chestii de genul ăsta, știi? Că, na, este treaba lor, responsabilitatea o să-i urmeze, oriunde s-ar duce. Și după aia când te văd pe tine, în orice ipostază, că ai mâncat la viața ta cadavre sau că ești vegan și începi să ții un post cu apă, o să spună că, vai, mănâncă, că n-ai mâncat nimic, că ești slăbit, că nu știu ce. Și tu trebuie să te menții, nu știu, dacă nu poți, îi ignori, pur și simplu, nu le mai răspunzi absolut nimic. Și eventual, în fine, capacitatea ta cerebrală o să se mărească, cam asta e treaba. Că vei observa, gândești mult mai limpede și toate chestiile alea nu vei avea, nu știu cum să spun, da, vei gândi mult mai limpede, procesul tău de gândire va fi mai așa. Și eventual vei veni cu niște răspunsuri mai concise care îi vor face să înțeleagă, să tacă în pula mea din gură, știi, să nu te mai ia pe tine cu mănâncă că n-ai mâncat nimic, știi, că sunt ei niște pofticioși care la prima senzație de aciditate din stomac, vai mi-e foame, trebuie să mănânc, n-am mâncat nimic azi, când de fapt ei abia au mâncat acum nu știu câte ori, știi? Deci, numai ca de 7 zile. Asta e 7 zile. Ok, nu. Asta e viața. Lasă, poate cine știe. Poate nici nu e nevoie, poate se digeră și placa aia intestinală. Deci, dacă am așa ceva, cine știe, poate nu am. Rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia, hua.